এই তোমরা কোথায়? মাত্র 45 দুই সেকশন মিলে 45 হলে কিভাবে হবে বলো তো? এনিওয়ে আমরা শুরু করতেছি। তো আমরা আমাদের গত ক্লাসে যেই টপিকটা দেখেছিলাম দ্যাট ওয়াজ Gaussian elimination and which is naive Gaussian and Gaussian elimination with partial pivoting. তোমরা আমাকে শুনতেছো তো সবাই? জি স্যার। Okay, nice. So আজকে we gonna start a new topic which is you know LU decomposition. তোমরা LU decomposition বোধহয় পড়েছো কোনো একটা কোর্সে, তাই না? পড়ছো তোমরা? স্যার মনে তো হচ্ছে না। না স্যার। ওকে, তাহলে তো খুবই ঠিক আছে। এন্ড এনিওয়েজ একটা জায়গায় একটা প্রবলেম তোমাদেরকে দেখাই ফার্স্ট অফ অল। Okay, look at this case. We are very much familiar with this one because আমরা যেই প্রবলেমটা লাস্ট ক্লাসে রিজলভ করেছিলাম, that was related to Gaussian elimination and Gaussian elimination with partial pivoting. ওইখানে যে রকেটের যে এক্সাম্পলটা ছিল তার কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা ছিল এটা, তাই না? তো এইটাকে আমরা কি করেছিলাম, এটাকে আমরা ফরওয়ার্ড যে elimination using that process we have converted this matrix into upper triangular matrix. আর এই আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট করতে গিয়ে আমরা কি করেছিলাম মনে আছে? যে ওকে, you divide the first row by 25, which is the first diagonal element, then multiply by 64. That then you got is, which is the factor, is 2.56. Then you multiply this row 1 or the equation 1 by 2.56 and subtract it from equation number 2 or row 2. এইটুক তো ঠিক আছে সবার, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, গুড। তো তাহলে হচ্ছে কি যে this is the way, look at this case here. The first factor we got is 2.56 to make this one 0, and the next factor that we got to make this 144 0, which is 5.76. তারপরে আমরা পাইলাম কোনটা? এই ম্যাট্রিক্সটা পেলাম। এই ম্যাট্রিক্সটা পাওয়ার পরে the next step step 2, again we followed the same process to make this 16.8, negative 16.8, to make it 0. We followed the same process and the factor we got is 3.5, and eventually the upper triangular matrix that we got is something like this. তো এইখানে যখন তোমরা এইটুক পাওয়ার পরে then we have followed the next process which is called back substitution. That is so easy. So এইটাকে আমরা বলছি কি আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। এখন তুমি কয়েকটা জিনিস একটু দেখো। নাম্বার 1, এই যে ফ্যাক্টরস গুলি আছে, দিস ফ্যাক্টর 2.56, এটা হচ্ছে 5.76 and this is 3.5. এই ফ্যাক্টরস গুলি
2.56 was used to make this one 0. 5.76 was used to make 144 0, and then 3.5 was used to make this part is 0. এই তিনটা ফ্যাক্টর একটা নাম দাও। সেই নামগুলি হচ্ছে, let's say this is, I call it L21, this one, মানে এটাকে আমি যদি বলি this is obviously this is the row number 2 and column 1, so I call this factor L21, then I call this one is L31, then I call this one is L32. Clear? It clear to তাই না? জি স্যার। জি স্যার। Okay, nice. তাহলে এখন তুমি দেখো, you got already your upper triangular matrix. Now what I'm gonna do, এই যে ফ্যাক্টরস যেগুলি আমি পেলাম, ওই ফ্যাক্টরস গুলি দিয়েই কিন্তু I can create a lower triangular matrix. দেখো তুমি অলরেডি কিন্তু, তার মানে তুমি যখন আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট করো, এট এ টাইম তোমার কিন্তু লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটাও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। আমরা লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের ডেফিনিশন জানি, যেখানে ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলি হচ্ছে 1 এন্ড তার উপরের যে এলিমেন্টগুলি থাকে দেয়ার এভরিথিং ইজ গোনা বি 0 এন্ড এগুলি হচ্ছে নন জিরো। সো নন জিরো, ও তো তাহলে হচ্ছে কি এই যে ফ্যাক্টরগুলি আমি পেলাম, I call this one L21, which is nothing but 2.56, L31, which is 5.76, and L32, which is I guess 3.5. তাহলে এখান থেকে আমি কি পেলাম? L পেলাম. This is what we call lower triangular matrix. So now you are given a matrix, and what you have done, you have, converted, or you have separated this matrix into upper triangular matrix and lower triangular matrix. And the definition for this one is, if you multiply lower triangular matrix LU, lower triangular matrix, and upper triangular matrix, you're gonna get the original matrix. That's what it is. Okay, so তার মানে হচ্ছে এই যে LU, L and U, if you multiply them, then you're gonna get the original one, which is basically this one. 25, 5, 1, 64, 8, 1, 144, 12, 1. Okay, so this is how the upper triangular and lower triangular matrix works. If you তার মানে হচ্ছে কি, যে if you are given lower triangular and upper triangular matrix, এবং তোমাকে যদি বলা হয় যে can you find what is the matrix original one, is you can simply multiply them. Or if you are given a matrix, then if I ask you to convert it or to separate this matrix into lower triangular and upper triangular, what you're gonna do, simply you will follow the naive Gaussian elimination method and eventually you will get lower triangular and upper triangular matrix. Okay, so that's how it works. So এটা হচ্ছে just simply for now, তোমরা এখন বুঝলাম আমি যে ওকে, আমার অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সটা যদি A হয়, then you convert it into L and U, তার মানে হচ্ছে A is equal to LU. Is that clear? জি স্যার। Okay, good. এখন এইখান থেকে আমি কিভাবে আমরা কোন একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশন করব, সেটাই আমরা দেখব। Okay, so now let's go to the first slide, which is right here. এখানে তুমি দেখো, আমাদেরকে যখন এটা দেয়া হয়, লাইক কোন একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দেয়া হয়, সেই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে বেসিক্যালি কি থাকে, আমার এ যেটা আছে দ্যাট ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, এক্স ইজ দ্য ভেরিয়েবল যেগুলি হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে হবে, আর সি ইজ হোয়াট, সি ইজ হোয়াটএভার ইউ হ্যাভ ইজ the right hand side,
তাহলে তোমার you are given this the whole system ax is equal to c, আমাদেরকে বের করতে হবে কোনটা, বের করতে হবে x. a is given and c is given. এই এটাকে যদি আমি ডিকম্পোজ করি into what, into l and u, তার মানে আমি কি পেলাম, l u x is equal to c. Okay, so now what you're gonna do is you multiply both sides by what, by the inverse of that matrix, which is L inverse L ux is equal to L inverse C. তো তাহলে হচ্ছে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, এইখানে L inverse and L, এই দুইটা ম্যাট্রিক্সকে তুমি যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে আমরা কি পাবো, সেখানে আমরা পাবো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, তাই না? তার আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের ওইটাতে কি হয়, ওইটাতে হয় প্র্যাকটিক্যালি ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলি হয় 1 আর রেস্ট অফ দ্যাম উইল বি 0, তাই হচ্ছে না? জি স্যার। So now what you have here is এইখান থেকে আমরা কি পেলাম, মনে করো I u x is equal to L inverse C. এখন তুমি কি করো, এখন obviously আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এর সাথে কোন একটা ম্যাট্রিক্স যখন আমি মাল্টিপ্লাই করি I'll get the same matrix which is u, তার মানে I u is nothing but u here. So ux is equal to L inverse C. তার মানে এইবার তুমি কি করো যে okay, now you call it, let's assume that okay, L inverse C is equal to Z, therefore eventually that becomes LZ is equal to C. You call this one is 1. So if this is the case, LZ equal to C, then you go here ux, which is ux is right here, L inverse C যদি Z হয় তার মানে ux is equal to Z, and from this expression L inverse C we can say LZ equal to C. তার মানে হচ্ছে এই, even finally you got two equation, LZ equal to C, which is equation number 1, and ux is equal to Z, which is equation number 2. এই দুইটা ইকুয়েশনই হচ্ছে আমাদের আসলে main equation to solve a system of linear equation using LU decomposition method. কি বলছি বুঝছো? এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তার মানে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, you will be given ax is equal to c, and now the question is okay, you have to solve this equation, meaning what, meaning that you have to find the value of x for the where a and c is given. এইখান থেকে I started from here, c is given to you. You do not know what is z. Z হচ্ছে একটা intermediate variable, যেটা তুমি তোমার মতো করে দাও, and L is the lower triangular matrix that you do not have at this moment. তারপর once you get Z from here, from equation 1, then you plug this value here, and then finally you got x from ux is equal to Z, you will get x from here. তার মানে আমার ফার্স্ট স্টেপটা কি, আমার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে যে whatever the matrix you are given, আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটাকে ডিকম্পোজ করা ইনটু L and U, which is so easy, আমরা অলরেডি কিন্তু সেটা দেখিয়েছি। So once you have L and U available, the বাকি পার্টটা কিন্তু একদম সহজ। তখন হচ্ছে কি, তখন you go to straight equation 1, ওইখান থেকে you get Z, তারপর once you get Z here, তারপর হচ্ছে কি ux, u is given already, তুমি পেয়ে গেছো upper triangular matrix, x is the variable that you need to evaluate, and then z is also there, z you got from equation 1, so you have u and z, and then you have to find x. Is that clear? Yes sir. Okay, excellent. এবার তোমরা দেখো the LU decomposition, how it can be used is, as I said before, you are given this one, you decompose A into L and U, solve LZ equal to C for Z, and solve UX for
is ux is equal to z for x. Okay, so here pretty much দুইটা কেসেই হচ্ছে কিন্তু LU decomposition and Gaussian elimination. In both cases, if you are talking about the time complexity, in both cases they are same. I mean, this one, the Gaussian elimination, the time complexity here, and LU decomposition, the time complexity is right here. So if you look at them, they are pretty equal. But question is যে তাহলে হচ্ছে কি যে আমি কখন আসলে LU decomposition use করব? If they are equal, then why should I use LU decomposition? Yes, LU decomposition এর কিছু specific কিছু application আছে যেখানে LU decomposition can be used and it can be done very easily. একটা হচ্ছে একটা জায়গা হলো যে আমার এইটা to find the inverse matrix. তোমরা খুব ভালো করে জানো একটা inverse matrix বের করা কতটুকু complicated. Like if you are given a very small matrix like 3 by 3 matrix, or it is okay, you can find easily the inverse matrix. But if you are given 5 by 5, 7 by 7 or more, then what are you gonna do? It's not easy at that time. If you're using pen and paper, it's not gonna be easy to find 5 by 5 matrix or inverse matrix যদি বের করতে যাও। ওই কেসগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে LU decomposition method, it helps you a lot. So now if you look at this, even though time complexity, look at this is big O, n to the power 4 here, whereas এইখানে হচ্ছে big O n cube, তাই না? It's a big change. So now আমরা যাই কিভাবে এটাকে সলভ করা হয়। Okay, nice. Look at this case here. আমরা তো বলছি যে A is equal to LU, and then you have this matrix here, যেটা আমি অলরেডি তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এই matrix থেকে আমরা কিন্তু we can easily get U, and then from the factors we can get L, which is the lower triangular matrix. তার মানে হচ্ছে এই আমার ওকে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা আমরা এটা ওই যে L21, L31 এবং L32, eventually you got here the lower triangular matrix L and U. এইটাকে দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে I'm gonna get the original one. তাহলে finally once you have L and U, যেটা আমরা বলছিলাম যে solve the system of linear equation, the first step is you have to decompose into LU that you did here using this method, and then the second part is you have to solve LZ equal to C for Z. তাহলে এখান থেকে আমি কি পাবো? LZ, L is the lower triangular matrix, which is this one, Z is Z1, Z2, Z3, and then C is given. So এখান থেকে I can easily get Z1 is right here, so Z1 পেয়ে গেলাম, Z2 পেলাম, Z3 ও পেয়ে গেলাম এখান থেকে. Then once you have Z values, then go to the next step, which is ux is equal to z. That is nothing but this equation. So you have three equations here, and then from here you can get a1, a2, a3, a1, a2, a3, aj. This is the a1, a2, a3. So তাইলে এইখানে এই যে this is the way you can easily solve the system of linear equation using LU decomposition method. Do you have any question? স্যার শুধুমাত্র এই ইকুয়েশন সলভিং এর জন্য তো স্যার তাহলে নেইভ যে গসিয়ান এলিমিনেশন আছে ওই মেথডটাই মানে বেশি সহজ, কারণ আমার তো আলটিমেটলি ওই কাজটা করাই লাগতেছে। That's right, সেটাই। এবং আমরা তো দেখেছি if you are comparing the time complex, আমাদের যদি কমপ্লেক্সিটিও যদি আমরা কনসিডার করি, তাহলে we found that Gaussian elimination and LU decomposition in both cases they are same, তাই না? মানে এখানে কোনো আসলে changes নাই. So now the question is then why should I go for a new method? তো এটার একটা অ্যান্সার হচ্ছে যে তোমাদেরকে আমি দেখালাম এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে LU decomposition এর। Yes, যদি সিম্পলি তোমাকে equation সলিউশনের জন্য বলা হয়, you can use Gaussian elimination or the naive Gaussian elimination, whatever.
you can use it, but অন্য application, let's say if you want to find the inverse of a matrix, তখন তুমি কিভাবে করবে? তখন এই LU decomposition will help you a lot. এখানে we have found a big change, big improvement here. তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই জায়গাটায় আমি যাচ্ছি এখন। দেখো, let's say তোমাকে যদি কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে বলা হয়, তো তাহলে কি হচ্ছে? ফর এক্সাম্পল, you are given matrix A, তোমাকে বললাম যে ওকে, can you find the inverse matrix of A? তুমি ওইটাকে you name it B, okay, so তার মানে হচ্ছে কি, B is the inverse of A or A is the inverse of B, you can say that, তাই না? এখন এই দুইটা ম্যাট্রিক্স যখন আমি মাল্টিপ্লাই করি, I'm gonna get identity matrix, এবং এটা হচ্ছে কি, এটা হলো AB is equal to I or BA is equal to I2. এটাকে this is property is called what? The commutative property না? তোমরা জানো তো এটা, তাই না? Commutative, yeah, I think. এটা হচ্ছে commutative, meaning that it doesn't matter যে আসলে কিভাবে তুমি অ্যারেঞ্জ করবা দুইটা ম্যাট্রিক্সকে, in both cases you're gonna get the same. So anyways, now let's see, আমরা যদি ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে বলা হয়, তার মানে হচ্ছে তুমি দেখো তোমার ম্যাট্রিক্স এ, যেটা আমরা যেই প্রবলেমটা আমরা রিজলভ করলাম, ওই যে 25 5 1 64 8 1 144 12 1, এই যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে which is A, এই ম্যাট্রিক্সটার ইনভার্স ম্যাট্রিক্স যদি আমি বের করতে চাই, that is B, that will give you identity matrix. So আমাদেরকে এখন বের করতে হবে কোনটা? B বের করতে হবে। Now let's try this one. তো আমরা যখন B বের করব আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের, তুমি যদি ওইখানেও তো নিশ্চয়ই কয়টা কলাম থাকবে? 3টা কলাম থাকবে না? যেহেতু ম্যাট্রিক্স A এর কলাম 3টা এবং B এরও তো এটাও হবে 3/3, তার মানে which is identity matrix, it must be 3/3 too. তো তাহলে হচ্ছে কি, ফার্স্ট কলামটা হচ্ছে কি 1 0 0, সেকেন্ড কলাম হচ্ছে 0 1 0, থার্ড কলাম হচ্ছে কি 0 0 1. Am I right? Yes, sir. Okay, so you are given A, you have to find that if you are talking about the first column of B, which is B11 B21 B31, second column হবে কি B12 B22 B32, third column হবে B13 B23 and B33. So that's how it is organized. তাহলে হচ্ছে you are given A, you have the first column of inverse matrix that we do not know, we have to find the value of this one, and আমরা জানি C টা কি, C is like the first column of identity matrix, because তুমি দেখো তোমার যখন এখানে A তে 3/3 ম্যাট্রিক্সটা থাকে, তাহলে এটার কি হচ্ছে এই রো এবং এই কলাম, সেকেন্ড রো দিস ফার্স্ট কলাম, থার্ড রো ফার্স্ট কলাম, তাহলে ওইখান থেকে আমি কি পাবো? রাইট সাইডের যে ইয়েটা আছে হুইচ ইজ ফার্স্ট কলামটা পাবো আমি, তাই না? ঠিক আছে তো? জি স্যার। ওকে, গুড। তো আমার ফার্স্ট কলামে কি আছে? ফার্স্ট কলামে তো অলরেডি হোয়াট আই হ্যাভ হিয়ার ইজ 1 হচ্ছে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট, আর বাকি যা আছে নিচে সব কিছুই হবে 0। তো সেকেন্ড কলাম কি হবে? সেকেন্ড কলামে হবে অ্যাকর্ডিংলি লাইক দিস, A B12 22 B32 sorry 2 B32, yeah 32 0 1 0 something like this. এইভাবে মোটামুটি অর্গানাইজ। এখন আমাকে বের করতে হবে দ্য ভ্যালু অফ B11 21 31 B12 22 32 B13 23 and 33. That's what you have to find. Okay, now এবার চাইলে আমরা চলো একটা এক্সাম্পলটা দেখি কিভাবে বের করা যায়। তো এখানে হচ্ছে দিস ইজ A, আমরা অলরেডি উই গট L and U which is this one. তারপরে আমরা কি করলাম? ওকে, সলভিং ফর ইচ কলাম। এখন আমরা দেখি যে LU ডিকম্পোজিশনের যে স্টেপস গুলি আছে, উই গোনা
follow the same steps to find the inverse of matrix A. তাহলে A এর এটার জন্য আমাদের ফার্স্ট কাজটাই হচ্ছে কিন্তু ডিকম্পোজ করা, we did it, L and U. তারপরে আমাদের স্টেপস ফার্স্ট স্টেপ ছিল কি, আই মিন দা ফার্স্ট ইকুয়েশন ছিল LZ equal to C, যেখান থেকে আমরা উই গোনা সলভ ফর Z, and then এই Z এর ভ্যালুটা পাওয়ার পরে we will use it to find the value of X. তো তাহলে এখানে আছে স্টেপ 1, LZ equal to C. L is, this is given, Z we have to find, and C is what? C is 100. Is that clear? Because আমরা কিন্তু ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতেছি, রিমেম্বার দ্যাট দ্য ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কি হবে? সো প্র্যাকটিক্যালি A B ইকুয়াল টু কি হবে? আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। A টাইমস B ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হবে না যদি ইনভার্স ম্যাট্রিক্স হয়? তার মানে কি, তখন আমরা বলি কি A is the inverse of A or B is the inverse of A, sorry, A is the inverse of B or B is the inverse of A. In both cases, when you multiply them, you're gonna get the identity matrix. So তার মানে হচ্ছে কি যে এই যে আমার lower triangular matrix এবং Z থেকে Z এর যেটা which is the first column Z1 Z2 Z3, এটা যদি আমি নেই, that will give you 100. ঠিক একইভাবে L, তারপর ওইটা পরেরটা যদি তুমি পরের কলামের কথা চিন্তা করো, ওইটা হবে 0 1 0 সামথিং লাইক দিস। তারপর থার্ড কলামের কথা যদি বলি, L is fixed, এখানে হবে একটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল, ওইটা হবে 0 0 1। তো তাহলে হচ্ছে কি LZ equal to C, you got this one, from here you will get Z1 Z2 and Z3। তারপরে যাই আমরা দেখো, এই দেখো you got Z1 Z2 Z3 which is this one. Then next step is to solve for X, you use UX is equal to Z. So that X is nothing but our original যে B11 B21 B31 যেটা that I'm looking for, তাহলে হচ্ছে কি যে আমার U is given here, B11 that I have to evaluate here, and then Z that I got from the first step which is LZ is equal to C. এটা আমি পেয়ে গেলাম এখানে, এইখান থেকে I can easily calculate the value of B11 B21 and B31. ঠিক একইভাবে for the second column তুমি যদি এইভাবে অর্গানাইজ করো, এই যে A তারপরে হচ্ছে B এর সেকেন্ড কলাম is equal to identity matrix এর সেকেন্ড কলাম, থার্ড কলাম A, third column of inverse matrix, and third column that is equal to third column of the identity matrix which is this one. এটাকে যদি সেম ওয়েতে again LZ is equal to LZ equal to C and UX is equal to Z, ওই দুইটা স্টেপ ফলো করে you can come up with this equation, I mean the solution B122232 and this one 1323 and 33. Finally the inverse of this matrix is this one. তাহলে হচ্ছে কি you can try to check whether when you multiply them whether it gives you the identity matrix or not. So that's how it works. So this is the way you can find the inverse of a matrix. এখন এটা তো হচ্ছে তোমার 3x3 matrix দেখে, then we can you know, you might not feel it that okay, oh yeah, okay, it's not that complicated, but practically if you go for higher dimension like you know 5x5 7x7 9x9 whatever, তখন কিন্তু তোমার জন্য, এবং এই প্রসেসটা যেহেতু ইটারেটিভ প্রসেস, so this is gonna help you, I mean to solve this one using computer, বুঝছো? So এটা কিন্তু একটা LU ডিকম্পোজিশনের একটা অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ and অনেক বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন to find the inverse of a matrix. Is it clear? Yes sir. Okay, good. তোমাদেরকে আমি তো এই ম্যানুয়াল স্লাইড গুলি মনে দেই নাই তোমার, তাই না? স্যার এটা দিছেন নাকি? দিছে, ওকে, যদি দিয়ে থাকি তো ফাইন, আদারওয়াইজ না দিলে আমাকে বলো, আমি তোমাকে দিব। তো এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে হয়তোবা তোমরা যদি ইফ ইউ ক্যান জাস্ট ফিল ইট যেটা ওকে দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস, দ্যাট শুড বি এনাফ, বিকজ তুমি হয়তোবা এই মোমেন্টে তোমরা
মেবি যে পুরো জিনিসটাই যে রিয়েলাইজ করতে পারবা সেটা হয়তো বা না, বা প্রবলেম সলভ করা যখন বসবা তখন হয়তো এই স্টেপস গুলি ফলো করলে ইজ গোনা বি ইজি ফর ইউ. So I'm gonna I recommend all of you to solve some problems that is given even in the book. I think বইয়ের মধ্যে কিছু প্রবলেমস আছে যেগুলি তোমরা you can solve it. এই হচ্ছে আমাদের যেটা আমি বলছিলাম ইনভার্স অফ এ ম্যাট্রিক্স ইউজিং LU ডিকম্পোজিশন. এখন এইখানে তুমি দেখো LU ডিকম্পোজিশন এবং গসিয়ান ইলিমিনেশন ওই দুইটা মেথডের একটা প্রবলেম আছে। সেই প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে রাউন্ড অফ প্রতিটা তো নিউমেরিক্যাল মেথডে আমরা তো বলেছি যে আমাদের রাউন্ড অফ এরর এটা হচ্ছে একটা কমন এরর যেখানে থাকি, and that you can control using number of significant digits. Obviously আমরা যদি significant digits বাড়াই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই এররটা কমবে। তো এটা আমরা গসিয়ান এলিমিনেশনে আমরা একটু সলভ করেছি, সেটা হচ্ছে ইউজিং গসিয়ান এলিমিনেশন উইথ পার্শিয়াল পিভটিং, বাট স্টিল ইভেন ইন LU ডিকম্পোজিশনেও কিন্তু এই রাউন্ড অফ এরর এক্সিস্ট। সো এই এরর গুলিকে কন্ট্রোল করার জন্য at this moment there is no way that okay, if you are using LU decomposition you cannot control the round of error, but there is one method that is called Gauss-Seidel method. ওই মেথডে you can control the round of error, meaning that the round of error method আমরা কি করি all the time, whatever the result you get you compare with a pre-specified error tolerance, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না, যেহেতু এই প্রসেসগুলি হচ্ছে ইটারেটিভ প্রসেস, এই তোমরা কি এটা তোমরা কথা না বললে কেউ মিউট করে রেখো। তো বলছি যে যেহেতু এগুলো হচ্ছে ইটারেটিভ প্রসেস, তার মানে there is a way we can control the round of error. সো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় যে গস-সেডেল মেথডের সাথে তুমি এখন গস-সেডেল মেথডটা আমরা পড়লে we can see যে how you can control the round of error using the error tolerance. As I said, the error tolerance can be represented either straight away by okay, error tolerance will be 5% or less, or it can be represented using significant digits. আমরা তো জানি significant digits থেকে কিভাবে error tolerance টা বের করতে হয়। তো যেভাবেই দেয়া থাক না কেন, আমরা যদি ওই জিনিসটা জানি যে ওকে, তাহলে আমরা কি করি, আমাদের যে প্রসেসটা হোল প্রসেসটা এটা রিপিট করি, যেহেতু এটা ইটারেটিভ প্রসেস, উই রিপিট দ্য সেম প্রসেস every time your values are updated and you will continue until you get your desired result. So তাহলে হচ্ছে কি গস-সেডেল মেথডে দেখো কিভাবে কাজ করে। Gauss-Seidel method, again, it is iterative process. You have to algebraically solve each linear equation for xi, assume an initial gas solution area, solve for each xi and repeat, use absolutely approximate error after each iteration to check if error is within a pre-specified tolerance. Okay, আমরা এখান থেকে better হলো কোনো একটা ইয়েতে। ওকে, নাও লুক এট দিস কেস হিয়ার। আমরা যখন একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের কথা বলি, সেট অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের কথা বলি, তখন ইকুয়েশন গুলি থাকে আমাদের এইভাবে, let's say a11 x1 a12 x2 is equal to b1. তখন জিনিসটা হয়, let's say you are given this equation, if in this equation diagonal elements are non-zero, তাইলে আমরা কি করতে পারি, we can solve these equations algebraically, meaning that the x1 is gonna be b1 minus a12 x2 minus a13 x3 minus a1n xn divided by what, a11. Is it clear? Yes, হচ্ছে না একদম, মানে algebraically we can solve the equation for x1
x1 will come from equation number 1, x2 will come from equation number 2, x3 will come from equation number 3, xn will come from equation number n. So তুমি যদি এখন এই ইকুয়েশন গুলিকে সাজাও, এগুলিকে রিরাইট করো, then what you get here, x1 is equal to c1 a2 x1 x2 something like this, এভাবে করে x1 x2 xn minus 1 and x। তার মানে আমি যদি এটাকে আরেকটু সিম্পলিফাইড ওয়েতে লিখতে চাই, x1 will be c1 minus, you have the summation a1 j, which is a1 is used for x1 for sure, I mean the equation 1, and j is the column, so you go from 1 to n except j is equal to 1। তো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার, এখান থেকে আমি পাচ্ছি whatever the summation you got here, then you subtract it from c1 and then you divide it by the diagonal element, which is like this, so that will give you x1, this one will give you x2 and xn minus 1 and xn। সো এইভাবে যদি আমি টোটাল ইকুয়েশন সিস্টেমটাকে আমি রিরাইট করি, দেন আই এম গোনা বি ডান হিয়ার। তাহলে হচ্ছে এর পরের পার্টে আসি। তাহলে এখন হচ্ছে আরো জেনারেলাইজড ফর্মে তুমি যদি লিখতে চাও, তাহলে ইউ ক্যান রাইট xi is equal to ci, you have this summation from j equal to 1 to n aij xj, which is j is not equal to I, divided by aii, meaning that is the diagonal element। এখন once you get this one, this part, তার মানে you are given the system of linear equation, you rewrite the equation for x1 x2 x3 this way, and now তোমার যেইটা বের করতে হবে, which is that variables, এগুলি হচ্ছে এগুলির একটা you get an array and then initial একটা তুমি তোমার মতো করে একটা guess করো যে okay whatever the value is, but just to start the process x1 x2 up to xn, তোমার যা মন চায় তুমি সেটাই তুমি you can guess here। so তাহলে আমি পেয়ে গেলাম কি x1 x2 x3 up to xn, এটা হলো ইনিশিয়াল guess। তার মানে you have this set of equations which is x1 x2 x3 and initial guess হচ্ছে random guess which is x1 x2 xn, সেটা আমি আমার মতো করে সেট করলাম, then now you start the process। once you start the process you get, look এখানে যে x1 এর ভ্যালুটা আছে, x1 ক্যালকুলেশনের সময় you need x2 up to xn, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, আমি যদি x1 বের করতে চাই, I don't need x1, all I need x2 x3 up to xn, এবং a11 that is given, তারপরে a12 that is given, so এইখানের whole system is given except xj, which is that will go from 2 3 up to n। এটাকে যদি যেহেতু আমি গ্যাস করে নিয়েছি, তার মানে x1 ক্যালকুলেশনের সময় whatever you have here you plug those values here, এইখান থেকে আমি পাইলাম একটা নিউ x1, that new x1 and so এই নিউ x1 যখনই আমি পেলাম that will be updated here। এরপর তুমি যখন x2 বের করবা, x2 বের করতে গেলে এই আপডেটেড x1 প্লাস ইনিশিয়াল গ্যাসের যে x3 থেকে xn পর্যন্ত সেটা আমি ব্যবহার করব। ঠিক এইভাবে করে করে আমি যে আপ টু xn আমি ক্যালকুলেট করব, করার পরে আমি ওইখান থেকে I got a new set of values of x1 x2 x3 up to xn। ওই জায়গায় what I'm gonna do, I'm gonna calculate the absolute relative approximate error using this formula that we know already, xi new minus xi old। For the first case you have xi new whatever you get here minus xi old, যেটা হলো আমরা গ্যাস করছিলাম সেটা, আর xi new is this one, that will give you the absolute relative approximate error, and then once you get that, তখন তুমি you can easily calculate that okay whether it is within the range or not। if it is not, then you continue this process until you get the
error that is less than or equal to the error tolerance. So now take a look at this example. এটা হচ্ছে একদম pretty straightforward method. Now take a look at this example that we are very much familiar with. আমরা এটা করেছি সমস্ত কেসে, কিন্তু আমরা এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি। তাহলে এইখান থেকে from this approximated polynomial we got the matrix which is the coefficient matrix with nothing but 25 5 1 a this one a1 a2 a3 যেটা আমাদেরকে বের করতে হবে, and this is given to the initial guess. Assume an initial guess is just তুমি তোমার মতো করে দিতে পারো। Okay, for this case it is like let's say 1 2 5 তুমি দিলা, দেওয়ার পর নাও এইবার তুমি ক্যালকুলেট করো a11 যেটা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে কিভাবে করতে পারি। a1টা হবে কোনটা? a1 হবে আমরা বলেছিলাম c1 which is this one minus 8টা 5a2 minus a3। তো তার মানে কি a1 a1 a2 a3 হচ্ছে কত 1 2 5। এবার আসো তুমি তাহলে এখানে 2 বসাও আর এখানে 5 বসাও, বসালে আমি এখান থেকে নিউ a1 পাবো। তারপরে এই নিউ a1টা ব্যবহার করব আমি এইখানে, আর ইনিশিয়াল গ্যাসের a3টা ব্যবহার করব এইখানে। ঠিক a3 ক্যালকুলেশনের সময় a1 এবং a2 যেটা নাকি অলরেডি আপডেটেড ভ্যালু যেটা পেয়েছো সেই জিনিসটা ইউজ করতে হবে আমাদের এই জায়গায় করে। I will get new a1 a2 a3। তাহলে নিউ এটা ছিল ওল্ড ওয়ান a1 a2 a3 1 to 5 যেটা আমরা গ্যাস করছি, আর এখন ওই গ্যাস ইউজ করে what I get here is a1 a2 a3 which is nothing but 3.67 this এখন এইখান থেকে আমরা we can calculate the relative approximate error। এখানে আমি দেখলাম the first case আমার approximate error হচ্ছে 72.76%, দ্বিতীয়টা হচ্ছে 125.47 and তৃতীয়টা হচ্ছে 103.22%। সো তাহলে আমি যদি ম্যাক্সিমাম অ্যাবসলিউট রিলেটিভ এররের কথা বলি which is this one, তার মানে this is huge। So the first iteration I got this one। এখন তুমি এই ভ্যালুটা দিয়ে now you got it here and then you continue কিভাবে আবার এইখানে এই ইটারেশন থেকে এই a1 a2 a3 ভ্যালু থেকে I got the new set of values which is a1 is this, a2 is this, a3 is this। এইভাবে করে আবার আমি ক্যালকুলেট করি epsilon a1 epsilon a2 a3 আগের চাইতে একটু কমেছে, বাট it is not significant at all। 85% হয়েছে, আগে ছিল 125, now it is 85%। তাহলে এরকম করে করে if you continue the iteration and if you look at the table here, it's like after 6 iteration you got a1 is this, a2 is this, and a3 is this, and you have the percentage. Look at this error was 75 and 75। তার মানে কি মানে হচ্ছে যে আসলে এই সলিউশনটাতে আমার কি হচ্ছে it is not converging to the true solution। a1 a2 a3 true solution কি সেটা তো আমরা মোটামুটি এর আগে থেকে true or very approximate solution কি সেটা আমরা জানি, কিন্তু এটার কাছাকাছি দ্যাট সলিউশন হচ্ছে আমাদের এইটা। বাট তুমি দেখো ভ্যালু কোথায় আছে, a1 হচ্ছে 3372 19049 and a3 is like this। So if you look at the percentage 75%। তো তার মানে তাহলে কি কোথায় what is the problem and how to resolve it? Okay, now এখন যে কাজটা করতে হবে যে আমরা এই অলরেডি যে প্রবলেমটা নিয়ে সলভ করেছি সেই প্রবলেম ওইখানে আমরা দেখলাম যে না it is converging but at some point kind of it is stuck or the improvement is so slow, তাই না? তো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, এটা আমরা কিভাবে ফাস্ট কনভার্জিং করতে পারি। তো তাহলে হচ্ছে কি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের Gauss said not all system of equations will converge, is there a fix? Oh sorry, yes, একটা ওয়ে আছে, one class of system equation always converges। মানে it is not guaranteed যে তুমি যে কোনো ধরনের ইয়ে দিলেই ম্যাট্রিক্স দিলেই or সিস্টেম দিলেই it will be
converging to the true solution. It is not guaranteed in Gauss-Seidel method, but একটা class of equation যেটা নাকি guaranteed যে এটা ইয়ে করবে, converge করবে, সেটা হচ্ছে কি ওই ক্লাসটা হচ্ছে the class with a diagonally dominant coefficient matrix. Look, diagonally dominant coefficient matrix. And how do you define it? Mathematically, if you want to define diagonally dominant, A in AX is equal to C is diagonally dominant when if AII, which is the diagonal element, is greater than or equal to ওই রোতে প্রত্যেকটা মানে ওই ডায়াগোনাল এলিমেন্টটা ছাড়া বাকি অন্য যতগুলি কোএফিসিয়েন্ট আছে ওই রোতে এগুলির সাম যদি করি ডায়াগোনাল এলিমেন্টটা যদি তার চাইতে বড় বা সমান হয় দেন আই ক্যান সে এটা হচ্ছে পার্শিয়াল যে ইট ইজ ডায়াগোনালি ডমিনেন্ট অ্যান্ড ওই পার্টিকুলার ডায়াগোনাল ডমিনেন্টটা হতে হবে গ্রেটার দেন লুক এট দিস কেস এইখানে ফর অ্যাট লিস্ট ওয়ান আই মিনিং দ্যাট এখানে হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা আই এর জন্য প্রত্যেকটা আই এর কেসে ডায়াগোনাল ডমিনেন্ট এলিমেন্টটা হইতে পারে মাস্ট বি গ্রেটার অর ইকুয়াল টু দিস ওয়ান আর এখানে হচ্ছে মাস্ট বি গ্রেটার দেন অ্যাট লিস্ট ফর ওয়ান আই এটা একটু ক্লিয়ার হবে তোমাদের আমি এক্সাম্পলটা যাচ্ছি and it seems okay both of them are pretty similar but they are not so at least for one I এটা হইতে হবে greater দেখো ডিফারেন্স হচ্ছে একটা হলো greater আর হলো greater or equal to তার মানে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যেটা আছে সেটা আমার অন্য সবগুলির সামেশনের সমান হতে পারে that is okay or greater but অন্ততপক্ষে একটার বেলায় যদি গ্রেটার নাও হয় সমান হয় সবকিছুতে কিন্তু কম পক্ষে একটাতে এটা গ্রেটার হতেই হবে যদি দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে ইউ ক্যান সে ইয়েস ইট ইজ ডায়াগোনাল ডমিন্যান্ট এবং ইট ইজ ইন দ্যাট কেস ইট ইজ গ্যারান্টিড দ্যাট ইট উইল কনভার্জ তাহলে আমরা যাই এখন এই এক্সাম্পলটায় লুক এট দিস কেস হিয়ার হুইচ কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ইজ ডায়াগোনাল ডমিন্যান্ট এইখানে ইফ ইউ লুক এট দিস ওয়ান এখানে দেখো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট কত 2 is not greater than summation of 5.8 34 no এটা how about this one 43 is greater than 46 no way তারপর এটাও না তার মানে A is not diagonally dominant for sure how about B 124 is greater than 34 plus 56 yes তারপর 53 is greater than 23 plus 5 yes and 129 is greater than কত এটা এখানে হয় is a greater 96 plus 34 130 তাই না তার মানে এটাও না আসলে ইকুয়াল তো না সো এটা আসলে লেস দেন দিস তাহলে এখন হচ্ছে তার মানে নান অফ দ্যাম এখন তুমি দেখো এখানে you are given a system of equation what 12x1 plus 3x2 minus 5x3 is this so the coefficient matrix you got 12 3 negative 5 1 5 3 3 7 13 এখন question is your initial guess is 101 if you look at this case এটা কি diagonally dominant কি না এটা দেখে আমাদের কাছে diagonally dominant মনে হচ্ছে yes it is will the solution converge using the Gauss-Seidel method it should so now let's see how it works তাহলে এখন এখান থেকে দেখি আমরা checking the coefficient matrix is diagonal dominant or not yes A11 we got that is 12 is greater than 8 for sure তারপর A22 is 5 is greater than or equal to A21 plus A23 which is 1 plus 3 is 4 then okay A33 is 13 is greater than 10 these inequalities are all true and at least one row is strictly greater than therefore the solution should converge using this এখানে তো at least একটা greater বলতে কি যে দেখো তুমি none of them is all of them are greater than you know in all eyes
like diagonal element is greater than 12 is greater than 8, 5 is greater than 4, and then 13 is greater than 10. যদি এমন হইতো, let's say 12 is equal to, I'm sorry, 12 is equal to 12, 5 is equal to 5, 13 is equal to 13 is greater than 10. তখন we could say it is diagonal dominant because ওই কথার এই যে দেখো at least one row is strictly greater than this summation of other coefficient. বুঝছো? So worst case কি হতে পারে? Worst case হতে পারে আমার all of them like equal. So still it does not satisfy that it is diagonally dominant. Diagonal dominant হইতে হলে at least one diagonal element must be greater than the summation of other coefficient in that row. তাহলে এবার আসো, আমরা যদি এই প্রবলেমটা সলভ করি, x1 x2 x3 আমরা পেলাম এটা, এবং ইনিশিয়াল গ্যাস হচ্ছে 101, x1 x2 x3 which is this. তারপরে আমরা এখন ক্যালকুলেট করি, epsilon a is 100%, 100% and 67.6%. তার মানে আমার ম্যাক্সিমাম অ্যাবসলিউট রিলেটিভ এরর আমি যেটা পেলাম ফার্স্ট ইটারেশন ইজ 100%. তাইলে হচ্ছে কি আফটার ইটারেশন 1 is x1 x2 x3, sorry, yeah, iteration after iteration 1 আমি পাইলাম এইটা। এখন এই ভ্যালুগুলিকে আবার সেম ইকুয়েশন যদি বসাই, I got the values right here. After iteration 2 I got this value, and এভাবে করে then again I calculate the absolute relative approximate error. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এররের পার্সেন্টেজটা বাড়তেছে 40%। তো এইখানে যদি 200 বাকি হলো 31, 18, তাহলে কি হলো, আমার তো কোনো লাভ হচ্ছে না আসলে। The maximum absolute relative error after the first iteration is this. This is much larger than the maximum. তার মানে এটা আগের যে ইটারেশন ছিল তার চাইতে এটা বড়। So তার মানে এটা is not converging at all. তাহলে what is the solution? এখানে আমরা দেখলাম যে our exact solution, the solution is দেখো তুমি after 6th iteration you got this, is x1 is 0.99, x2 is this, তারপরে x3 is 4, that is close to the exact solution হচ্ছে আসলে 134. So 134 is so close, এবং সেটা কতগুলি ইটারেশনের পরে হলো 6th iteration. So which is okay. তারপর তুমি দেখো এখন সিমিলার আরেকটা ইকুয়েশন, আরেকটা এক্সাম্পল। তো এইখানে হচ্ছে 3, okay, and you have initial gas is this one, x1 x2 x3 like this. এই জায়গায় হচ্ছে এইখান থেকে আমরা দেখি তো 371, তার মানে এটা তো ডায়াগোনাল ডমিন্যান্ট না, তাই না? এটা কি ডায়াগোনাল ডমিন্যান্ট? এটা ডায়াগোনালি ডমিন্যান্ট না, বিকজ 3, দেখো 371, 3 is not obviously greater than 7 plus 3 which is 20, no. তারপর 5 is not greater than 1 plus 4, 3, then minus, which is 5 is not greater than 12, 3. তার মানে এটা আসলে converging হবে না, because it is not diagonally dominant, that's for sure. Now if you look at here, after 6 iteration you have the percentage like 109%, 109 and 109, and it is stuck here. তো তার মানে হচ্ছে the values are not converging. তো তার মানে কি, if the values are not converging, does it mean if you are given in any system where you see that it is not diagonally dominant, তো তার মানে কি এটা I cannot use the Gauss-Seidel method, তাই না? তাই তো দাঁড়াচ্ছে yes we can. কিভাবে করব হচ্ছে এইভাবে যে ম্যাট্রিক্সটাকে initially if you look at this from this coefficient matrix, it might not be diagonally dominant, but তোমাকে সেটা diagonally dominant করতে হবে. Look at this case. Equation A, sorry, first যে coefficient matrix 3, 7, 13, then 1, 5, 3, 12, 3, -5. এই যে এটা আছে, এটা কিন্তু diagonally dominant না, whereas the system I have is 12, 3, -5, 1, 5, 3, 3, 7, 13.
এইটা আবার ডায়াগোনালি ডমিন্যান্ট। কিন্তু তুমি যদি দুইটার দিকে তাকাও, দুইটা আসলে সেম সিস্টেম, তাই না? দুইটা সেম সিস্টেম না? Yes, sir. শুধুমাত্র আমরা কি করেছি, এখানে কিছু রিঅ্যারেঞ্জ করেছি। ওই রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটাই টু মেক ইট, তার মানে হচ্ছে কি, হোয়াট এভার ইউ আর গিভেন the matrix, if you see it is not diagonally dominant, to use the Gauss-Seidel method, you have to make it diagonally dominant first. You have to try to do that. এবং সেই ক্ষেত্রে once you are done, then you apply the Gauss-Seidel method. তাহলে হচ্ছে কি, এখন এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কিভাবে করব আমরা? রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা করার জন্য হলো এই, এবং এটাও কিন্তু আবার ফ্যাক্টর যে সবগুলি সিস্টেমে যে তুমি রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারবা তা কিন্তু না। ফর এক্সাম্পল, লুক এট দিস কেস হিয়ার। এখানে কি দাঁড়াচ্ছে 1 1 1 2 3 4 1 7 3। তুমি এটা কিভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করবা? যেভাবেই যাও, কোনোভাবেই কিন্তু এটাকে তুমি ডায়াগোনালি ডমিন্যান্ট করতে পারবা না, তাই না? এখানে যাবে না। দেখো 1 1 1, এটাকে তুমি যেখানে কোনোভাবেই 1 1 1 যদি হয়, তাহলে হাউ ইট দা কোনো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট তো আদার টু এর গ্রেটার দেন না। তারপরে গিয়ে তোমার এরপরেরটাও একই কেস, সেকেন্ড যেটা 2 3 4, কোনোভাবেই তার কোনো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট কিন্তু আদার টু এর গ্রেটার অর ইকুয়াল না। শুধুমাত্র এইটা যেটা আছে, এইটা ইট ক্যান বি ইকুয়েশন নাম্বার 2 x1 plus 7x2 plus x3, বাট অন্য দুইটা যে আছে, তার মানে কি, which equations prevent this set of equation from having a diagonal dominant coefficient matrix? If you are given this one and if I ask you, can you tell me কোন দুইটা, কোন equation, either one equation or equations prevent you to make it, the diagonally dominant? And in that case the answer is gonna be 1 and 2, তাই না? এখানে আমি যদি এই সিস্টেমটাকে ডায়াগোনালি ডমিন্যান্ট কোনোভাবেই আমার করা সম্ভব না, বিকজ অফ ইকুয়েশন 1 and 2। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের LU ডিকম্পোজিশন এন্ড গস-সেইডেল মেথড। তারপরে কই, ওকে, আই এম সরি। Okay, using the Gauss-Seidel method, we applied the same example here. যেটা আমাদের রকেটের, then we got 2551। দেখো তুমি, তাহলে এখানে কি করব আমি, the system equation becomes this। এইখানেও তো একই প্রবলেম, 1 2 5 you have here 1 2 5, এখানে ইনিশিয়াল গ্যাস, তারপর এখান থেকে A1 A2 A3 বের করো, করার পর you got this one। When solving for A2, how many of the initial gas values are used? Okay, এটা দেখো 85। ওইটা তো দেখেছি তো আমরা অলরেডি, তাই না? হ্যাঁ, ডান। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের Gauss-Seidel and LU decomposition method. So that's all for today, and that's all for all before the vacation. তার মানে after vacation, right after vacation, the first week তোমাদের পরীক্ষা হবে কিসের উপর? আমাদের ইনিশিয়াল চ্যাপ্টার্স গুলি তো আছেই, this one, Gaussian elimination with partial pivoting, LU decomposition, and then Gauss-Seidel method। তারপর তো আর প্রাইমারি মানে ইন্ট্রোডাক্টরি যে সমস্ত ইয়েগুলি ছিল সেটা তো আছে। কি বলছি বুঝছো? এগুলির উপর তোমাদের টার্ম টেস্ট হবে, এবং তোমাদের ল্যাবের কিছু অ্যাসাইনমেন্টের কথা আমি বলি। সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলি হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট Gauss-Seidel method, you have to implement LU decomposition। ওইখান থেকে আমাদেরকে ইনভার্স কিভাবে কোন একটা ম্যাট্রিক্সের বের করা যায় সেটার জন্য একটা প্রোগ্রাম তোমার লিখতে হবে।
আমি ইনপুট হিসাবে আমি দিব একটা ম্যাট্রিক্স এবং আউটপুট ম্যাট্রিক্সের সাইজ যাই হোক, ইনিশিয়ালি তুমি ইনপুটটা সাইজ হিসাবে নিতে পারো। দেখো আমি তোমাদেরকে কতগুলো জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এই একটা হচ্ছে বেসিক্স, যে ওকে মিনিমাম এতটুকু তোমাকে করতে হবে, এর উপরে বেসড অন ইউর ক্রিয়েটিভিটি তুমি তোমাকে এটাকে অর্গানাইজ করবে এবং বেসড অন দ্যাট ওইটার উপর বেস করে তুমি কিন্তু তোমার মার্কস তুমি পাবা। ইউ উইল বি ইভালুয়েটেড বেসড অন ইউর ক্রিয়েটিভিটি। বাট একেবারে বেসিক যে জিনিসটা, যে হ্যাঁ ওকে 40% পাইতে হলে এইটুকু করতে হবে, সেটা তোমরা করবা। আর 100% পাওয়ার জন্য যে যতটুকু এখানে ইউজার ফ্রেন্ডলি করা যায় একটা সিস্টেমকে, একটা ইউনো যে তুমি যে প্রোগ্রামটা লিখবে সেটা তোমাদেরকে করতে হবে নিজেদেরকে। আই এম নট গোনা টেল, এটা কোনো বাউন্ডারি নেই, বুঝছো? কিন্তু মিনিমাম বাউন্ডারিটা হচ্ছে এই যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি যখন একটা আমি বলি এলইউ ডিকম্পোজিশনের কথা বলি, তোমার ওই প্রোগ্রাম মাস্ট এগুলির জন্য হয়তো লাইব্রেরি ফাংশন আছে, ইউ ক্যানট ইউজ দ্যাম, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন আই মিন অন ইউর ওন। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে তুমি একটা ম্যাট্রিক্স আমি দিয়ে দিলাম, আমি এলইউ ডিকম্পোজিশনে কনভার্ট করলাম, ওইখান থেকে আমার বেসড অন মাই নিড যে হ্যাঁ ওকে এটার থেকে আবার আমি কিভাবে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স পেতে পারি, সেইটা মানে ওই ফিচার্স গুলিও তোমার ওই প্রোগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে। তার মানে হচ্ছে আমার সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সলিউশনের জন্য অলরেডি ইউ হ্যাভ Gaussian elimination with partial pivoting, LU decomposition and Gauss-Seidel method। এই চারটা জিনিস কিন্তু অলরেডি ইউ হ্যাভ ইট। তোমাকে এখন যেটা করতে হবে এগুলোর জন্য প্রোগ্রাম লিখতে হবে। এরপর হচ্ছে রুট ফাইন্ডিং এর ওইখানে ছিল কি নিউটন রাফসন ছিল, আর একটা ছিল একদম প্রথমটা ছিল কি জানো, ফলস পজিশন, রাইট? তাই না? জি স্যার। তোমরা আসো তো নাকি ঘুমাই গেছো সবাই? স্যার আছি স্যার। ওকে নাইস। তো তোমরা কি বুঝতেছো মানে কাজ যে অনেকগুলি জমছে? Yes, sir. ওকে গুড। হ্যাঁ বলো। তো তোমরা এখন তাহলে এই ছুটিতে তোমাদের কাজ হচ্ছে যা আমি পড়িয়েছি এটা রিলেটেড যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম, ইউ ক্যান ফলো দ্য বুক অর ডিফারেন্ট আদার বুকস ইউ ক্যান ফলো অ্যাজ লং দ্য দ্য টপিক ইজ সেম। এই টপিকের সাথে রিলেটেড যতগুলি এক্সারসাইজ আছে, এক্সাম্পলস আছে, ইউ ক্যান টেক এ লুক এট দ্যাম, এগুলি করবা। আর হলো এইটার করসপন্ডিং প্রোগ্রামিং তোমাদেরকে লিখতে হবে, একটা হচ্ছে রুট ফাইন্ডিং এর জন্য আর একটা হচ্ছে solution of system of linear equation. Is that clear? Yes sir. Okay, now আর স্যার টার্ম টেস্টটা যে হবে স্যার মানে কোশ্চেন গুলা কেমন থাকবে বা হচ্ছে আমাদের কি প্রোগ্রাম লিখতে হবে এই টাইপ কিছু? না ইয়ার কি বলে থিওরিটিক্যাল কোর্সে? জি স্যার। না 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 থিওরিটিক্যাল কোর্সে কোনো প্রোগ্রাম লিখতে হবে না, কিছু লিখতে হবে না। তোমাকে শুধু করতে হবে যেটা, সেটা হইলো ওইখানে আমি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিব। ক্লাসে আমরা যেরকম পড়াইলাম না, মনে করি যে এখন তো যেই ম্যাথটা সলভ করলাম আমরা, রাইট? যে রকেটের ওই টাইপেরই কিছু একটা তোমার কোন একটা সিনারিও দেওয়া হবে আর কি, ওইখানে সবই থাকবে। বাট ওই সিনারিও থেকে নাও ইউ ইউজ ইউর আইডিয়া যে হাউ টু সলভ ইট, বুঝছো? আর স্যার এটা তো স্যার অনলাইনেই হবে না পরীক্ষা? জি স্যার। নো ওয়ে, অফলাইনে। ওকে স্যার। অফ কোর্স অনলাইনে কোনো পরীক্ষা নাই। অনলাইন পরীক্ষা মানেই হলো তোমার হলো ফাঁকিবাজি, বুঝছো? আমি তো ইভেন অনলাইন ক্লাসও পছন্দ করি না, বাট অ্যাটলিস্ট সেটা হচ্ছে মন্দের ভালো আর কি আমাদের, তোমরা একটু কানেক্টেড থাকলে আর কি, নাথিং এলস। বিকজ আদারওয়াইজ তোমরাও সবাই ঘুমাই যাবা কিছুদিন ক্লাস না নিলে, কেন ভুলে যাবা সবগুলি জিনিস। এই জন্য আমরা এটা কন্টিনিউ করবো আর কি, ঠিক আছে? জি স্যার। তো ঠিক আছে, তাহলে ভালো থেকো সবাই। ওকে, এনজয় দ্য ভ্যাকেশন। আর স্যার এই অনলাইন ক্লাসে স্যার কি অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে কাউন্ট করবেন? এই যে আমি তো নিয়ে নিয়েছি অ্যাটেন্ডেন্স, তোমরা এখানে সবাই লিখেছো না ইয়াতে চ্যাট বক্সে? হ্যাঁ হ্যাঁ তো হয়েছে, তো আমি সেগুলো সব কপি করে নিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। এগুলো সব আজকে যারা যারা ক্লাসে আছে তারা 2টা করে অ্যাটেন্ডেন্স পাবা, বুঝছো? যারা নাই তার মানে তারা মিস করছে 2টা। স্যার অনেকেই তো জানতো না যে চ্যাট বক্সে লিখতে হবে। কে এখানে যারা আছে তাদেরকে বলো লিখতে, এখনো তো সময় আছে। লিখছো সবাই? জি স্যার লিখতেছে অনেকেই। জি স্যার। ও তাই, দেখো
দেখো অন্যগুলো দিয়ে দিও না আবার প্রক্সি, আমি কিন্তু এখানে আমার হিসাব আছে, বুঝছো? দেওয়া শেষ, ডান। ওকে, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, তাহলে ভালো থেকো সবাই। এগেইন এনজয় ইউর ভ্যাকেশন, যদিও সেটা সম্ভব না, কারণ এত কাজ নিয়ে কে ভ্যাকেশন এনজয় করতে পারে, তাই না? জি স্যার, শুধু এইটাই না স্যার, অন্যান্য কোর্স একদম সব জমে গেছে। তাই হয়, বুঝছো? সব আমাদের ভ্যাকেশন মানে হলো পড়াশোনা আরো বেশি, কিছু করার নাই, কি করবো, এটা দেশ দাও ওয়ে। ঠিক আছে, তাহলে ভালো থেকো সবাই। ওকে, হ্যাঁ, জি স্যার, থ্যাংক ইউ বাই। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।